ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾನು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I am thankful to the respected D.K. Shivkumar sir for giving me this opportunity to participate in the public and the campaign Vaccinate Karnataka. And I am really thankful to the D.K. Shivkumar sir for giving me this beautiful award, and thank you so much sir.